సో మరి దీన్ని క్విట్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి టిప్స్ ఇస్తారండి మీరు? So tobacco cessation can be done in two ways. One is personal, our own effort has to be there, support of the family has to be there, and the second thing is government. So coming to personal efforts, it's always easy to, first thing to do is set a date. So regular smoker, chronic smoker gaani వాళ్ళు 1 month నేను ఈ 1 month స్మోక్ చేయను, ఈ 10 days స్మోక్ చేయను, ఒక డేట్ సెట్ చేసుకుని ఆ డేట్ వరకు ఫాలో అప్ చేసి ఆ డేట్ వరకు స్టాప్ చేస్తే దట్ విల్ బీ అ స్టార్ట్ ఫర్ దెమ్. Second thing is avoid being people around who smoke. If you have friends who smoke or you have family who smoke, try to avoid being them around them. అండ్ నార్మల్గా మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఓకే డిసీజ్ వస్తుంది, ఓకే పక్కన వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేస్తుంటే మనం ఆ బ్రీత్ తీసుకుంటే కూడా మనకు ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్ తోటి చాలా సీరియస్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వీ టెల్ యూత్, ఎస్పెషలీ చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్, దే ఆర్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్. సో వాళ్ళని దూరం, స్మోకర్స్ నుంచి దూరం ఉండడం ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్.